హాయ్. హలో. అందరికి నమస్కారం. సో, ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం యూజర్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామనేది చూసాం. అండ్ ఈ వీడియోలో యూజర్‌ని ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం అండ్ అలానే డిలీట్ అనేది యూజర్‌ని ఎలా డిలీట్ చేస్తామనేది చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎడిట్ యూజర్ వ్యూ మోడల్ అని చెప్పేసి ఒక మోడల్ క్లాస్‌ని తీసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్‌లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మోడల్స్ వచ్చేపాటికి రిజిస్టర్ యూజర్ మోడల్. సో, సపోజ్ ఇదే మోడల్ తీసుకొని మనం అప్డేట్ చేయడానికి తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ సమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పి ఇది కూడా అడుగుతుంటాం మళ్ళీ అగైన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మన పాస్వర్డ్ అనేది ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే చేంజ్ చేయాలనుకుంటాం. అందుకనే ఈ సపరేట్గా ఇంకొక మోడల్ అనేది తీసుకున్నాం. సో ఆ మోడల్ తీసుకున్నా, దానిలో ఎడిట్ యూజర్ వ్యూ మోడల్ అని చెప్పేసి, సో యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నంబర్, సో ఇంతవరకు డీటెయిల్స్ అనేది తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. క్లియర్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు నేను హోమ్ కంట్రోలర్లో అప్డేట్ అనే యాక్షన్ మెథడ్ అనేది నేను రాసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎప్పుడైతే నేను అప్డేట్ అనే యాక్షన్ మెథడ్ నేను క్లిక్ చేస్తానో, సో నాకు ఏం జరగాలి? నాకు ఇది డేటాబేస్ అనుకున్నాం. ఇది డేటాబేస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇది వచ్చేసి నేను యూజ్ చేసే అప్లికేషన్, రైట్? ఇది నేను యూజ్ చేసే అప్లికేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ నాకు డేటాబేస్లో కూడా సమ్ డేటా ఉంది, లైక్ యూజర్ నేమ్ అండ్ అలానే యూజర్ ఐడి. సో డేటాబేస్లో ఐడినే ఉంది. సో యూజర్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, రైట్? ఈమెయిల్, ఫోన్ నంబర్. సో ఇలా డేటా అనేది ఉంది, రైట్? అండ్ నౌ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎడిట్ యూజర్ వ్యూ మోడల్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. క్లియర్? సో ఈ క్లాస్లో కూడా ఈ ఫీల్డ్స్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సో దట్ మీన్స్ నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ డీటెయిల్స్ అనేది, ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఈ అప్లికేషన్లో నేను అప్లికేషన్లో ఎక్కడైతే యూజర్ నేమ్ అయితే ఫస్ట్ నేమ్ అండి, లాస్ట్ నేమ్ అండి, ఇక్కడ ఎక్కడైతే నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ మోడల్స్ అనేది తీసుకుంటుంది. సపోజ్ ఇది యూజర్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఇది లాస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఇది సపోజ్ ఈమెయిల్ అనుకో. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే డీటెయిల్స్ అనేది నేను ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటానో, ఏదైతే డేటాని ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తానో, ఇది నాకు ఈ ఎడిట్ యూజర్ దీనికి సంబంధించిన ఒక మోడల్ అనేది తీసుకుంటాం కదా. దట్ మీన్స్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకుంటాం, ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం మనం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి వాల్యూస్ అనేది వస్తాయి. దట్ మీన్స్ మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్, మోడల్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, మోడల్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్, మోడల్ డాట్ ఈమెయిల్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ డేటాబేస్ నుంచి తీసుకున్నాం. సో మనం ఏఎస్పి నెట్ ఐడెంటిటీలో మనం యూజర్కి సంబంధించి ఐడెంటిటీ మోడల్ ఒకటి ఉంది. సో దానిలో మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, మనం అప్లికేషన్ యూజర్ మేనేజర్ తీసుకొని దానికి యూజర్ మేనేజర్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్లియర్? అప్లికేషన్ యూజర్ మేనేజర్ దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూజర్ మేనేజర్ డాట్ ఐడి, యూజర్ మేనేజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్, యూజర్ మేనేజర్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నంబర్, ఇలా ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తుంటామో అప్పుడు మనం డేటాబేస్ నుంచి వచ్చిన డేటాని తీసుకోవాలి. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది, నాకు నేను లాగిన్ అయ్యాను అనుకుంటే, సపోజ్ నేను లాగిన్ అయ్యా, ఒక నేమ్తో లాగిన్ అయ్యా. సో లాగిన్ అయినప్పుడు దానికి ఒక ఐడి అనేది ఉంటుంది కదా, సపోజ్ 1 అనుకుంది. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ అప్డేట్ అని చెప్పేసి బటన్ని ప్రెస్ చేస్తానో, అప్డేట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవ్వాలంటే ఈ అడ్మిన్ ఐడి ఏంటి 1. సో ఈ 1ని బేస్ చేసుకొని, ఐడి 1ని బేస్ చేసుకొని ఆ 1 దగ్గర డేటాబేస్ నుంచి డేటాని తీసుకోవాలి.
డేటాని తీసుకొని దట్ మీన్స్ యూజర్ మేనేజర్ డాట్ ఐడి ఇలా వాల్యూస్ని తీసుకొని మనకి ఈ యూజర్ నేమ్స్లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ దగ్గర ఇవ్వాలి. దట్ మీన్స్ మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్. ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎలా వాల్యూ వస్తుంది అంటే మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సో మనం ఇక్కడ తీసుకున్న యూజర్ మేనేజర్ దాట్ యూజర్ నేమ్. సో ఇలా వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది. అంతే కదా. మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ మేనేజర్ డాట్ అంటే ఈ మోడల్లోకి బైండ్ చేస్తున్నాం ఈ డేటాబేస్లో ఉన్న యూజర్ మేనేజర్ అంటే సో ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ. సో అప్డేట్ అంటే అప్డేట్ మనం అప్డేట్ బటన్ అంటే ఇక్కడ అప్డేట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు సో నెక్స్ట్ డేటాని ఫిల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ అప్డేట్ బటన్ ఉంటుంది రైట్. సో దట్ మీన్స్ ఇది వచ్చేసి అప్డేట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ అప్డేట్ ఫామ్ అని అర్థం ఇక్కడ. సో ఇది క్లియర్గా ఇద్దాం. అప్డేట్ ఫామ్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అప్డేట్ డేటా. సో ఇది అప్డేట్ డేటా ఇంకొక బటన్ ఉంది. డేటా మొత్తం మనం ఇచ్చిన తర్వాత ఇది అప్డేట్ డేటా అనుకోండి. క్లియర్. సో అప్డేట్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి సేవ్ అవ్వాలి ఇక్కడ డీటెయిల్స్. దట్ మీన్స్ ఏమవ్వాలి ఈ మోడల్ డేటా అనేది యూజర్ మేనేజర్ లైక్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామో యూజర్ మేనేజర్ దానిలోకి బైండ్ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ యూజర్ మేనేజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఇక్కడ మోడల్ ఏదైతే తీసుకున్నామో మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్. సో ఇలా బైండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ గెట్ చేసుకునేటప్పుడేమో మోడల్లోకి బైండ్ చేసుకొని పేజ్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్లోకి సేవ్ చేసేటప్పుడేమో యూజర్ మేనేజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ మోడల్ డేటాని దానికి బైండ్ చేస్తాం. ఓకే. సో మనం చేసిన ప్రాసెస్ ఇది యాక్చువల్గా. సో ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఎడిట్ యూజర్ మోడల్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను అండ్ హోమ్ కంట్రోలర్లో ఇప్పుడు నేను సో ఇది యాడ్ యూజర్. సో మనం ప్రీవియస్లో చూసాం. సో గెట్ మెథడ్ http గెట్. సో దట్ మీన్స్ డేటాని నేను గెట్ చేసుకున్నాను. సో పబ్లిక్ యాక్షన్ రిజల్ట్ update user, right? So update user based on data ni get చేసుకున్నా based on user id ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటాని నేను గెట్ చేసుకోవాలి రైట్. సో యూజర్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని గెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ యూజర్ ఐడిని బేస్ చేసి డేటాబేస్ నుంచి ఫిక్స్ చేసి ఇక్కడ మోడల్లోకి మనం బైండ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మోడల్ ఏంటి ఎడిట్ యూజర్ వ్యూ మోడల్. సో ఎడిట్ యూజర్ వ్యూ మోడల్. సో మోడల్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం రైట్. అండ్ ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ యూజర్ మేనేజర్ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో దాని నుంచి కదా మనం తెచ్చుకోవాల్సింది. సో అప్లికేషన్ యూజర్ మేనేజర్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అప్లికేషన్ యూజర్ మేనేజర్ ఈక్వల్స్ టు మేనేజర్ అండ్ ఇది కంటెంట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం మనం http కంటెంట్ డాట్ నెక్స్ట్ గెట్ ఈ సెక్యూరిటీ కంటెంట్ అంటే ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నా గెట్ ఉమెన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ గెట్ యూజర్ మేనేజర్. సో యూజర్ మేనేజర్ ఎవరు ఇక్కడ అప్లికేషన్ యూజర్ మేనేజర్ రైట్. అప్లికేషన్ యూజర్ మేనేజర్. సో ఈ యూజర్ మేనేజర్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనకి డేటాబేస్ నుంచి ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకుంది. సో దీని నుంచి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యూజర్ మేనేజర్ డాట్ ఫైండ్ బై ఐడి. సో ఐడిని బేస్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ డేటాని రైట్.
ఫైండ్ బై ఐడి దట్స్ టు యూజర్ ఐడి, రైట్? సో యూజర్ ఐడినే కదా మనం తీసుకుంటుంది. అండ్ వేర్ యూజర్, సో యూజర్ మనం ఒక యూజర్ని గెట్ చేసుకుంటాం. సో యూజర్ టైప్ ఏంటి ఒకసారి చూడండి, అప్లికేషన్ యూజర్. సో ఈ యూజర్ ఎవరు? అప్లికేషన్ యూజర్. సో ఇక్కడ వేర్ దగ్గర మనం అప్లికేషన్ యూజర్ అనేది, సో వేర్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ అనేవాడు నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అయితే, యూజర్ అనేవాడు నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్, దట్ మీన్స్ డేటాబేస్లో ఆ యూజర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూజర్ అంటే ఇక్కడ డేటాబేస్ నుంచి మనం తీసుకున్నది, దీన్ని మోడల్లో బైండ్ చేయాలి, రైట్? సో మోడల్ డాట్ యూజర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు యూజర్ డాట్ ఐడి, రైట్? సో మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు user dot username. Next, model dot first name. Next one, model dot last name. Last name. Next, model dot email. Next one, model dot phone number equals to phone number, right? So మనం గెట్ చేసుకున్నాం అండ్ వచ్చిన డేటాని మనం పేజ్లోకి వ్యూలోకి రిటర్న్ చేయాలి, మోడల్. క్లియర్? ఫైన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే డేటా అనేది మనకి గెట్ చేసుకుంటాం, మీన్ పేజ్ వ్యూలోకి డిస్ప్లే అనేది అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పోస్ట్ చేయాలి. సో పోస్ట్ కూడా సేమ్ మెథడ్, కాకపోతే ఎక్కడి నుంచి పోస్ట్ చేస్తాం మనం? ఇది పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మోడల్, ఏ మోడల్ తీసుకుంటాం? ఎడిట్ యూజర్ వ్యూ మోడల్, దట్ మోడల్. దట్ మీన్స్ సో ఈ ఎడిట్ వ్యూ మోడల్ డేటానే కదా ఇదంతా, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్. సో మనం ఏదైతే ఎడిట్ చేస్తామో అది ఈ ఫామ్లోకి తీసుకుంటుంది, రైట్? సో అప్డేట్ యూజర్, సో ఆ ఫామ్ నుంచి దీనిలోకి తీసుకుంటుంది, రైట్? అండ్ మోడల్ స్టేట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అండ్ డేటాబేస్లోకి స్టోర్ చేయాలి మనం. క్లియర్? సో డేటాబేస్లోకి స్టోర్ చేయాలంటే మళ్ళీ డేటాబేస్కి ఆబ్జెక్ట్స్ అవి తీసుకోవాలి కదా. సో అప్లికేషన్ మేనేజర్, యూజర్ మేనేజర్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ నౌ మళ్ళీ ఇక్కడ యూజర్ వద్దాం. సో యూజర్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫైండ్ బై ఐడి అన్నాం. ఐడి అనేది ఇక్కడ వైస్ వర్సా దేని నుంచి వస్తుంది మనకి? ఇక్కడ యూజర్ ఐడి మోడల్ నుంచి పంపిస్తున్నాం. సో మోడల్లో సమ్ ఐడి దగ్గర మనం చేంజ్ చేసాం. సో ఐడి దగ్గర ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్డేట్ చేయాలి, అందుకని మనం ఆ యూజర్ డేటా అది ఇక్కడ మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాం. క్లియర్? అండ్ మోడల్ డాట్ యూజర్. సో నా ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్, దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ డేటాబేస్లో ఉన్న నేమ్ అనేది, లేదంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన నేమ్ రెండు నాట్ ఈక్వల్స్ టు అయితే, రెండు ఈక్వల్స్ టు అయితే మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు కదా. క్లియర్? సో యూజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు మోడల్ డాట్ యూజర్ నేమ్. సో రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటేనే మనం అప్డేట్ అనేది చేస్తున్నాం, లేకపోతే అనవసరం కదా. ఇది ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్. సో ఇది ఫస్ట్ నేమ్ అనుకో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ నేమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈమెయిల్. నెక్స్ట్ ఫోన్ నంబర్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం అసైన్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి కదా. సో దట్ మీన్స్
యూజర్ మేనేజర్ డాట్ అప్డేట్. సో ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? యూజర్. సో యూజర్ డీటెయిల్సే కదా మనం అప్డేట్ చేస్తుంది. సో రిజల్ట్ ఏంటో చూద్దాం. సో అప్డేట్ అనేది మనకి ఏమి ఇస్తుంది? ఏ టైప్ ఇస్తుంది? ఇక్కడ మనకి చూడండి. సో ఇది ఐడెంటిటీ రిజల్ట్. క్లియర్? ఐడెంటిటీ రిజల్ట్. సో రిటర్న్ టైప్ identity result, some result equals to user manager dot. Clear? So if result is succeeded, so result అనేది సక్సెస్ అయితే అంటే అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఎక్కడికి రావాలి? రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ ఇండెక్స్ పేజ్లోకి వచ్చేయండి అండ్ హోమ్ కంట్రోలర్. క్లియర్? అండ్ ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, సో రైట్. సో ఇంతకుముందు మనం లైక్ క్రియేట్ యూజర్లో చూసాం. సో ఎర్రర్ ఇన్ result dot errors. సో result dot errors అయితే లైక్ మోడల్ స్టేట్ని అప్డేట్ చేద్దాం. సో మోడల్ స్టేట్ డాట్ హ్యాడ్ మోడల్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ ఏదో వస్తుందో దాన్ని అప్డేట్ చేద్దాం. క్లియర్? అండ్ ఫైనలీ మోడల్ స్టేట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే వ్యాలిడ్ కాకపోతే, రైట్? సో వ్యాలిడ్ కాకపోతే జస్ట్ అదే పేజ్లో మోడల్ ఆబ్జెక్ట్. సో అదే మోడల్ ఈ మోడల్ డీటెయిల్స్ తను ఉండిపోతుంది ఇక్కడ. క్లియర్? సో మోడల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాగిన్ అవుతాం, రైట్? సో లాగిన్ అయినప్పుడు యూజర్ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది మనం లాగిన్ అవుతాం. సో యూజర్ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ లాగిన్లో ఇక్కడ చూడండి లాగిన్ వ్యూ మోడల్ అని ఉంది. సో దీని డెఫినేషన్కి వెళ్తే లాగిన్ వ్యూ మోడల్లో మనకి ఎక్కడ యూజర్ నేమ్ అనేది లేదు. చూడండి ఈమెయిల్ ఉంది, పాస్వర్డ్ ఉంది, రిమెంబర్ మీ ఉంది, దట్స్ పాస్వర్డ్ అనేది లేదు. బట్ ఓవరాల్గా మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎడిట్ వ్యూలో తీసుకుంటే యూజర్ నేమ్ ఇలా ఉంది, లేదంటే ఇంతకుముందు మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు రిజిస్టర్ వ్యూ మోడల్లో కూడా యూజర్ నేమ్ అనేది ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ మనం ఈమెయిల్ కాకుండా యూజర్ నేమ్తో రిజిస్టర్ అవుతుంటే ఇలాంటి కేసులో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ యూజర్ నేమ్ మనం అప్డేట్ చేసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ యూజర్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ మేనేజర్ డాట్ ఫైండ్ బై ఈమెయిల్. యూజర్ మేనేజర్ డాట్ ఫైండ్ బై ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్ ద్వారా మనం యూజర్ డీటెయిల్స్ ఫైండ్ చేద్దాం. దట్ మీన్స్ ఈమెయిల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం? సో మోడల్ డాట్ ఈమెయిల్. ఈ మోడల్లో ఈ లాగిన్ వ్యూలో ఈమెయిల్ ఉంది కదా, సో అక్కడైనా ఎడిట్ వ్యూ అయినా రిజిస్టర్ యూజర్ వ్యూ మోడల్ అయినా ఎక్కడైనా ఈమెయిల్ కామన్. అంటే అదే ఈమెయిల్ మీద మనకి డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాల్సింది లాగిన్ పేజ్కి, లైక్ యూజర్ పేజ్. సో ఆ ఈమెయిల్ బేస్ చేసుకొని యూజర్ డీటెయిల్స్ అనేది మనకి దీనిలోకి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు ఈమెయిల్తో కాకుండా సో యూజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్. సో యూజర్ డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ వచ్చినాయి కదా, కాబట్టి యూజర్ డాట్ యూజర్ నేమ్తో లాగిన్ అవుతాం, రైట్? సో ఇది ఒకటి. అండ్ నౌ యూజర్ నేమ్తో లాగిన్ అవుతున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం లాగిన్ అయిన తర్వాతే కదా మనం అప్డేట్ అనేది ఒక బటన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి ఒక వ్యూ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి, అప్డేట్కి వ్యూ క్రియేట్ చేసాం, రైట్? దట్ మీన్స్ హోమ్ కంట్రోలర్లో మనం అప్డేట్ అనేసి ఒక యాక్షన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, సో అప్డేట్కి వ్యూ క్రియేట్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ అలానే లాగిన్ పార్షియల్ అని ఉంది. సో లాగిన్ పార్షియల్. సో లాగిన్ పార్షియల్కి అప్డేట్ అని చెప్పేసి ఒక బటన్ యాడ్ చేశా. అండ్ దట్ టు యూజర్ ఐడి. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, లాగిన్ పేజ్కి వచ్చేటప్పుడు యూజర్ ఐడి దీన్ని బేస్ చేసుకునే కదా డేటాను ఫెచ్ చేసుకునేది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసి ఉండి కదా. సో యూజర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు సో యూజర్ డాట్ ఐడెంటిటీ డాట్ గెట్ యూజర్ ఐడి. యూజర్ ఐడిని గెట్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ. క్లియర్?
అండ్ ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి ఇది. సో ఫస్ట్ రిజిస్టర్ ఆల్రెడీ అయ్యాం. సో ఇది మెయిల్ అన్నా కానీ మనకి యూజర్ నేమ్ కూడా అదే ఉంది, రైట్? రైట్, యూజర్ నేమ్. సో యూజర్ నేమ్ కూడా అదే. సో యూజర్ నేమ్తోనే మనం ఇక్కడ లాగిన్ అవుతున్నట్టు. సో లాగిన్ అయ్యాం. ఇక్కడ చూడండి రిజిస్టర్ లాగిన్ అని ఉంది. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ బటన్ వస్తుంది, రైట్? అప్డేట్ బటన్. సో అప్డేట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అప్డేట్ అనేది చేసుకోవాలి. సో చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి డేటా అనేది రాలేదు. యాక్చువల్గా డేటా రావాలి. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో యూజర్ ఐడి నుంచి డేటా అనేది రాలేదు. ఒకసారి చూద్దాం. Request not is authenticated. సో చేంజెస్ చూడండి ఇక్కడ రౌట్ వాల్యూస్. సో రౌట్ వాల్యూస్లో ఇక్కడ మనం వచ్చాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి. అప్డేట్. సో చూడండి ఇక్కడ యూజర్ ఐడి అనేది వచ్చింది నాకు. సో డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొని మోడల్ని అసైన్ చేసాం, రైట్? సో వాల్యూస్ వచ్చినాయి, రైట్? నేమ్స్ ఏదైనా నేను చేంజ్ చేయాలని. రైట్, ఫోన్ నంబర్. సో అప్డేట్. సో అప్డేట్ అయింది. సో ఒకసారి సో చూడండి, ఫోన్ నంబర్ చూడండి, రైట్? సో అప్డేషన్ అనేది జరిగింది డేటాబేస్ మీద. క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ అప్డేషన్. సో అప్డేషన్ అనేది మనం ఇలా చేస్తాం. అండ్ సేమ్ ఇలానే మనం రిమూవ్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. సో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఇక్కడ యూజర్ మేనేజర్ డాట్ అప్డేట్ అంటామో సేమ్ ఇక్కడ మనం డిలీట్ అనేది ఇస్తాం, రైట్? సో ఇది కూడా రాద్దాం. సో ఇది కూడా పోస్ట్ http పోస్ట్ పబ్లిక్ యాక్షన్ రిజల్ట్ delete user based on user ID. సో యూజర్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని మనం డిలీట్ అనేది చేస్తాం, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లికేషన్ యూజర్ మేనేజర్. సో యూజర్ మేనేజర్ ఈక్వల్స్ టు http context dot get open context dot get user manager.
of application user manager. Right. So first database user manager create చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూజర్ మేనేజర్ నుంచి యూజర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యూజర్ మేనేజర్ డాట్ ఫైండ్ బై ఐడి. సో ఐడిని బేస్ చేసుకున్నాం కదా మనం ఇక్కడ ఫైండ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం యూజర్ ఐడి రైట్. సో మనకి వచ్చే యూజర్ కూడా అప్లికేషన్ యూజరే కదా రిటర్న్ అయ్యేది. సో అప్లికేషన్ యూజర్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ సపోజ్ ఇది నాట్ నల్ అవ్వాలి రైట్. యూజర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అప్పుడే కదా మనం డిలీట్ చేయగలం దాన్ని. సో user manager dot delete user రైట్. అండ్ మెసేజ్ మనకి రిజల్ట్ కావాలి. సో రిజల్ట్ వచ్చేసి మనకి ఐడెంటిటీ రిజల్ట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఇఫ్ రిజల్ట్ అనేది సక్సెస్ అయితే రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్. సో ఇండెక్స్ పేజ్కి వచ్చేస్తుంది హోమ్ కంట్రోల్. అదే ఫెయిల్ అయితే సేమ్ arrange string error in result.errors model state dot add model error of error ని మనం యాడ్ చేయాలి రైట్. సో ఫైనల్ గా రిటర్న్ వ్యూ ఆఫ్ యూజర్ ఐడి డీటెయిల్స్. అదర్వైజ్ యూజర్ ఫైండ్ అవుట్ కాకపోతే హెచ్టిపి నాట్ ఫౌండ్. సో దీనిలో డిలీట్ అని ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకుందాం. క్రియేట్ యూజర్ హోమ్ కంట్రోలర్ యూజర్ ఐడి. సో డిలీట్లో మనం యూజర్ ఐడి ఎలా ఇచ్చాం. సో ఇది చేంజ్ చేసుకోండి, ఇది ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుందాం రైట్. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం.